Hi, in this video, we are going to discuss about electrostatic potential from chapter 2, electrostatic potential and capacitance. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮೇಲೆ ಐ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ electrostatic potential energy ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Here we have considered a source charge capital Q. It will be creating its own electric field. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. We are going to assume that this source charge is held at its position due to some unspecified forces. When we consider a charge, say Q, which is placed at a point R at a certain distance d from the source charge capital Q, then there will be a force of attraction or repulsion depending on polarity of the two charges. ಆದ್ದರಿಂದ the distance of separation varies. In order to avoid that, we are going to assume that source charge is held at its position ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ. ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ತಂದು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ at point R. That means electrostatic potential energy depends both on source charge and test charge. While discussing the electrostatic potential, we are going to replace the test charge by unit positive charge. ಅಂದರೆ Q ಬದಲು ನಾವು +1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ when it is placed at position R, then it will experience a electrostatic force due to the source charge. And while moving the test charge from one point to the other point, we should remember that it should be moved without any acceleration. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, which should be always equal to the electrostatic force experienced by the test charge in opposite direction. We know that electrostatic force is represented as Q into E, where E is the electric field and Q is the test charge. In this case, since the value of Q is equal to 1 coulomb, we will get the electrostatic force will be equal to the electric field. When we move the test charge from point R to the point P without any acceleration, that means slow ಆಗಿ every point external force apply ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು electrostatic force ಗೆ equal ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ P ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. In this case, the amount of work done is represented as minus integration of E dot dr. That means ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್, ಇಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ at R is represented as UR and potential energy at point P is represented as UP. Without acceleration, unit positive charge inna R inda P ge move ಮಾಡಿದಾಗ amount of work done will be given by UP minus UR divided by Q. That means the work done is independent of the value of the test charge. Electrostatic potential energy at R divided by Q, that is the potential at R and potential energy per
unit charge at P is potential at P. ಇವನ್ನ ನಾವು VR and VP ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Hence, the difference between the electrostatic potential between 2 points. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ VP minus VR is representing the work done per unit charge. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ is the work required to be done by an external force in moving unit positive charge from one point to another for a given electric field. That means the potential difference between the 2 points is independent of the charge which is to move from one point to the other point. Just like the electric field, electrostatic potential is also independent of the value of the test charge. It is only depending on the source charge. Given point ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ electrostatic potential source charge ನ magnitude and distance from the source charge ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Now let us discuss the meaning of electrostatic potential at a given point. Similar to the previous definition of electrostatic potential energy, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. Hence, electrostatic potential Vp will be is equal to the electrostatic potential energy per unit charge at that given point, or it will be equal to the work done by the external force in bringing unit positive charge without any acceleration from infinity to that point. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು definition of electrostatic potential energy and electric potential is almost same. Only difference is that here we are bringing unit positive charge instead of any charge. Now let us consider a system of charges Q1, Q2, Q3, Q4. ಈ ರೀತಿ ವೇರಿಯಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q0 ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ R ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Obviously, the potential at point R and point P are represented as VR and VP respectively. In later sessions, we are going to study that these values of the electrostatic potential, VR ಅಥವಾ VP, they are due to the all the charges of the system. ಈಗ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q0 ಅನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ R ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುವ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. ಹಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ W is equal to the difference between the electrostatic potential at these 2 points. That means Vp minus VR into the magnitude of the charge which has been moved from one point to the other. That is Q. Work done must be is equal to potential difference into the magnitude of the charge. Similarly, now we are going to move the same test charge between the same 2 points R to P in different paths. ಈ ರೀತಿ initial and final positions are the same, but path followed is different, which is represented as path 2. Again, if you move the test charge from R to P taking again different path represented as path 3, initial and final positions being the same. ಈ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್, when initial and final positions are the same, the amount of work done will be the same. The reason is very simple. Electrostatic force is a
conservative force. Therefore, work done must be independent of the path followed. It depends only on the initial and final position. Work done on a test charge Q0 by the electrostatic field due to any charge configuration is independent of the path and depends only on its initial and final position. This is an important point to note. I hope you have understood the concept. Thank you for watching this video. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ please like this video, and also if you have any doubts, write it in the comments.